रूबी जनरल अस्पताल 25 अप्रैल 2025 को अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अस्पताल का उद्घाटन 25 अप्रैल 1995 को माननीय मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पूर्वी भारत के पहले एनआरआई अस्पताल के रूप में किया था। मदर टेरेसा ने 27 अक्टूबर 1995 को कार्डियक सर्जरी यूनिट और मदर टेरेसा वार्ड का उद्घाटन किया। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर कमल के दत्ता ने कहा कि यह 2025 तक 500 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल और कैंसर सेंटर बन जाएगा। आज उन्होंने एक कैंसर यूनिट का भी उद्घाटन किया। Kolkata, without seeing the sign for the hospital, we are very proud to say we are the only hospital in Eastern India who are got the top 50 best hospital award for the last 5 years. No other hospital in Eastern India has gotten the thing, and we are very happy. Today we inaugurated the Variant TrueBeam. फिर उन्होंने 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मानसिक स्वास्थ्य के अत्यधिक महत्व को देखते हुए एक निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक शुरू किया जा रहा है और रूबी 24x7 मोबाइल ऐप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। ये निःशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श हमारे समाज के सभी वर्गों और आयु वर्ग के लिए उपलब्ध होगा। ये बात रूबी हॉस्पिटल के डायरेक्टर CMD कमल दत्ता ने कहा। Being a doctor, we are a standalone hospital and we have a social commitment. Our thing is to make prevention of blood pressure and prevention of diabetes. So this year we will do 30,000 preventive high blood pressure and diabetic checkup. As also we have a cancer charitable foundation where we will be doing preventive cancer checkups like mammogram and pap smear for women. We have low-dose lung cancer screening, as also we have colonoscopy and PSA for prostatic cancer. As Ruby goes on for 30 years, we will be trying to serve the people of Kolkata, West Bengal and Eastern India to the best of our ability. Now we have 500 beds. We will be going for 18 floors, and we will be still trying to be the best multi-specialty and cancer hospital in Eastern India. Thank you. Thank you to all who have participated and contributed in various ways to the foundation of this hospital and the 30 years of service to the sick, providing excellent healthcare facilities, as is proven by the 5 years of being in 50 top hospitals. Thank you for your commitment to care for those who are suffering from cancer. We pray that this new radiotherapy unit also will be a blessing for the many patients who will be treated here. While there's been great progress in curative treatment in recent decades for cancer, many patients also come for that will lessen their symptoms and pain during the last months of their lives, a time which is so precious for being with their family members and preparing themselves for leaving this life and entering into the presence of God. Members of oncology units have a special role in supporting cancer patients and their families through the different stages. This is a very nostalgic thing when we did Ruby Hospital. It's the first NRI hospital of Eastern India, and I still think it's the only NRI hospital of Eastern India. We have grown progressively from 50 beds over there. Now we are about 500 beds. We are not only a multi-specialty hospital, but we are a cancer center. And we are taking care not only people of Kolkata, West Bengal, surrounding Bihar, Jharkhand, Assam, but also surrounding countries, Bangladesh. We are taking care of also Myanmar and Afghanistan. Ruby Hospital, as you know, is the heartbeat of Kolkata. Everybody knows Ruby Hospital. You cannot cross Kolkata without seeing the sign for Ruby Hospital. We are very proud to say we are the only hospital in Eastern India who are
got the top 50 best hospital award for the last 5 years. No other hospital in Eastern India has gotten the thing, and we are very, very happy. Today we inaugurated the Variant True Beam linear accelerator machine, which is the most advanced, and it's the most advanced machine in 2025. We are installing the digital PET CT, which will be the first one in Kolkata and Bengal, and this will not only give what PET scan was done in 30 minutes, this will be done in 5 minutes. The picture clarity will be much better, and also the amount of radiation would be much less. Ruby Hospital has a social commitment. Myself being a doctor, we are a standalone hospital and we have a social commitment. Our thing is to make prevention of blood pressure and prevention of diabetes. So this year we'll be doing 30,000 preventive high blood pressure and diabetic checkup. As also we have a cancer charitable foundation where we will be doing preventive cancer checkup like mammogram and pap smear for women. We have low-dose lung cancer screening, as also we have colonoscopy and PSA for prostatic cancer. As Ruby goes on for 30 years, we will be trying to serve the people of Kolkata, West Bengal and Eastern India to the best of our ability. Now we have 500 beds. We will be going for 18 floors, and we will be still trying to be the best multi-specialty and cancer hospital in Eastern India. Thank you. Thank you. এপ্রিল 1995-এ বাইপাসের বুকে রুবি জেনারেল হসপিটাল কলকাতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকে আজ অবধি পায়ে পায়ে আমরা পৌঁছে গেছি 30 বছরের দোরগোড়ায়। আগামীকাল আমাদের রুবি জেনারেল হসপিটাল কলকাতা পূর্ণ করবে তার 30 বছর। নানান ঝড় ঝঞ্ঝা, নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেমন এগোতে হয় জীবনের যাত্রাপথে, রুবি জেনারেল হসপিটালও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষকে কম খরচে সুস্বাস্থ্যের সুবিধা পৌঁছে দেবার জন্য হসপিটাল যে ব্রত নিয়েছিল আজ থেকে 30 বছর আগে, সেই ব্রতে ব্রতী হয়ে আমরা আজও এগিয়ে চলেছি আমাদের সেই যাত্রাপথের সন্ধানে। আজকে সত্যি আমাদের that has taken place at Pahalgam in Kashmir on Tuesday. We would request everyone to stand up and observe a 1-minute silence in solidarity and empathy towards the lost lives and their families. এবং সিস্টার জোয়েলকে আমাদের মধ্যে আজকে এসে উপস্থিত হয়েছেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের মহারাজ শ্রী বিবেক মহারাজ। আমাদের মধ্যে আছেন রুবি জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড রুবি ক্যান্সার সেন্টারের সিএমডি স্যার ডক্টর কমল কুমার দত্ত এবং মিসেস রুবি দত্ত। আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হচ্ছে।
Sir, 30 years. Smile. 30 years, sir. 30 years, get out of it. Mrs. Shimita Shamadar is felicitating Sister Michael and Sister Joel. A big round of applause. Not there, and the sister told me, she checked her calendar, and the sister told me mother is in Kolkata, she will be there. So I was a bit surprised. Without checking with mother, they're telling me mother was here, and I will tell you one thing, mother stayed in this hospital for 4 hours. Most places mother is there for 15-20 minutes. She really enjoyed Ruby Hospital, blessing all the patients, talking to nearly everyone, and gave the thing. And I can tell you one thing, in the lobby there were 200 employees surrounding Mother Teresa, and I was worried that there might be a stampede. This is how Ruby Hospital will look, and this is 18 floors we haven't completed. Yes, someday we'll complete, but this is how it looks. This is a model, and this will Ruby Hospital look at the end. This is how it looks now from the side. We have 7 floors, you can see, and the building behind is the cancer unit in the basement. Then we have the OPD on the ground on the first floor. Second floor, we have the critical care, and 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th will be cancer wards and general wards. So this is how it will look. I want to give a picture of 30 hospitals. This is myself standing, I think this is 1993 when Ruby Hospital was being built. I was coming every 2 months to supervise it, and this is now. We have the same facade, and we have total 3 more floors. We have 3 more floors. Everybody can hear me now? Oh, how time passed. This is myself, my wife Ruby, and my thing is Saurav. He was about, I think, 1.5 years. Shalini Tia, and then my older daughter Tanya. And we were a very young family, and it was a big challenge for us to leave everything. And Sister Michael from Mission of Charities and Mr. Vivek Mahaprad from Adapit Dakinisha, along with Mrs. Ruby Doctor, inaugurated the second state-of-the-art radio. এখানে যে রুবি হসপিটাল 30 বছরের তাদের যে পদার্পণ, এখানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কারণ এর আগের বারেও আমি এসেছিলাম লিভার এবং কিডনি ট্রান্সমিশন হওয়ার সময়, ওনারা আমন্ত্রিত করে। এখানে যত স্টাফ, ডক্টর এবং কর্মীবৃন্দ এবং রিপোর্টার যারা আছেন, সকলকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও আদ্যা মায়ের আশীর্বাদ সকলের মাথায় বর্ষিত, এটাই কামনা করি এবং মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাই। এই যে রুবি হসপিটাল এত বড় হয়েছে ধীরে ধীরে, কিন্তু বহুদিনের সাধনার ফলে তার ফল আজকে ফলছে। কেন এই গাছটাকে যত্ন নিতে হয়েছে পুরো 30 বছর ধরে, এখন ফলে ফুলে শোভিত হয়েছে এবং সেই ফল সকলেই পাচ্ছেন। রোগীরাও পাচ্ছে, সাধুসন্তরাও পাচ্ছে, মন্দিরেও যাচ্ছে এবং এত যে স্টাফেরা রয়েছে তারাও পাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে এখানে যে কমল কুমার দত্ত মহাশয় যে মালিক, যে উনার কাজ করছি, এইটা আমাদের মনে করলে চলবে না। কেননা উনার থেকে আমরা যেসব কর্মীরা রয়েছেন, ডক্টররা রয়েছেন, কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, উনি আমাদের মালিক, কিন্তু উনার উপরেও আরেকজন মালিক আছে। কিন্তু এই যে কাজটা করছেন,
সেই কাজটা করছে উনার। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, সম্মুখে ছাড়ি কথা খুঁজিছ ঈশ্বর, যে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তাই যে কাজগুলো করা হচ্ছে একটু মোড়টাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। মনের যে ভাব, দুস্থ গরিব মানুষগুলো যেগুলো রোগীগুলো আসছে, তাদেরকে ভাবতে হবে ঈশ্বর জ্ঞানে বা শিব জ্ঞানে তাদের সেবা করতে হবে। শিব জ্ঞানে সেবা করলে পরে কি হবে না,